Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini lecture video untuk minggu ke-14. Okey, subtopik yang terakhir untuk chapter yang terakhir. Okey, subtopik 5.2. Okay, we are still learning about discussing about method to find the volume. Okay, volume of revolution. Okay, so on the previous week we have discussed about two methods, namely disk method and washer method. So for this week we are going to discuss about another one method to find the volume, okay, volume of a solid, which is a shell method. Okay, in shell method actually we have four different formulas, okay, which is stated in theorem 9, 10, theorem 5.9, 5.10, 5.6 and 5.12. Okay, so let's take a look at one by one. Okay, actually theorem 5.9 and 5.10 is similar because it is integration, involve the integration by dx. Okay, integration by dx. Meanwhile, for theorem 5.11 and 5.12, it involve the integration regarding to dy. Okay, and all these four formulas have 2 pi in front of them. 2 pi. Kat sini pun ada 2 pi, 2 pi, 2 pi and 2 pi. Okay, for theorem 5.9 and 5.10, okay, the difference between these two is the function, setup of the function here. Okay, for this formula, okay, we need to write x minus k. Meanwhile, for this formula is k minus x. Okay, dia terbalik. Okay, yang ni same, function f minus function g. Okay, same with the previous formula. Okay, that's the difference between these two formulas. Okay, for theorem 5.11 and 5.12, okay, it is similar because it involves the integration regarding with dy, but in the setting of the equation function here, okay, we need to write y minus k. Meanwhile here k minus y. Okay, yang ni function f minus g. Okay, and ni this one f minus g jugalah. Okay, but this time function here we must write it in term of y, variable y saja. Variable x tak boleh dalam ni lah sebab kita nak integrate dy. Okay, in term of graph. Okay, in term of graph, okay, we use theorem 5.9 if the axis of revolution is vertical, okay, and the shaded region is on the right of the axis of revolution. So maksudnya axis of revolution ni sebelah kiri shaded region. Okay, and then we use the second theorem if our axis of revolution is vertical, okay, and it is located on the right side of the shaded region. Okay, theorem 5.11, okay, and theorem 5.12, which the formula need us to integrate by dy. Okay, so for theorem 5.11, we can use it if our axis of revolution is horizontal. Okay, same with theorem 5.12. Our axis of revolution is horizontal line, but the difference is this formula we use if the axis of revolution is below the shaded region,
And we use this formula if our axis of revolution above the shaded region. Okay, so don't get confused with all of these 4 formulas. Okay, so K here is our equation for the axis of revolution lah. Okay, so let's take a look some example. Okay, starting from example 5.24. Find the volume of a solid obtained when the region bounded by this curve and this straight line revolve about y equals -1. So this is the figure. Okay, so this is a graph of y equals square root x minus 8 minus x plus 3, and this straight line is the graph of this function y equals x plus 1. Okay, so where's the axis of revolution? The axis of revolution is y equals -1. So here is the axis x equal y equals -1. Okay, so maksudnya bounded region dia dekat sini lah. Okay, so this shaded region we want to revolve it 360 degrees. Okay, about this axis yang color orange ni. So dia akan jadi satu solid. So kita nak cari dia punya volume lah. Okay, so which formula that we are going to use? Okay, which one from the list of 4 formulas just now? So of course kita pilih yang mana? Okay, dia punya axis of revolution is horizontal line, and the shaded region is above the axis of revolution. So we are going to use yang mana tadi? Yang ni, this one. Okay, so the axis of revolution is the horizontal line and the shaded region kat atas dia. So kita nak guna formula yang ni lah dalam teorem 5.11. Okay, 5.11 yang ni this one. Okay, kita tengok. Okay, so the formula is 5.11's formula is V equals 2 pi C D, and then y minus k fy function y minus function g, okay, dy. Okay, so compare it with this solution given to you. So our k is -1 because it revolve about y equal -1. So this is the value of our k, y minus -1. And then fy and gy. Okay, f and g. F is the, tengok kat sini, f yang dengan g apa? Okay, f is the function dekat sebelah kiri dia. Okay, sebelah kiri. G adalah function sebelah kanan. Okay, G kanan, F kiri. So kita tengok dekat mana kiri, mana kanan. Go, of course dekat sini boleh nampak lah. Ini sebelah kiri lah. Okay, yang ni sebelah kanan. Okay, so sebelah tadi kiri tolak kanan kan. So function belah kiri adalah yang straight line ni, which is this is the formula x plus 1. Okay, sorry, saya rasa ada macam salah sikit dekat sini lah. Okay, F dekat sini F function belah kanan, G function belah kiri. Okay, kita buat formula ni betul, tapi dekat figure ni salah. F function belah kanan G function belah kiri. So ini terbalik. Okay, so dekat dalam formula ni maksudnya function belah kanan tolak function belah kiri. Okay, so function belah kanan yang mana? Yang ni. Okay, yang curve. Okay, what is the
curve graph dia, formula dia adalah yang ni. Tapi kita tak boleh letak square root 8 minus x plus 3 dekat dalam ni. Kat dalam ni sebab kita nak integrate by dy. So kita kena buat modification sikit lah. Okay. So equation dia adalah y equals square root 8 minus x plus 3. So 3 kita bawa ke kiri, 8 minus x. And then square root bawa ke sini akan jadi square. And then equal to 8 minus x. Okay, so y minus 3 square minus 8 equal to negative x. Okay, lepas tu kita nak jadi x kan, jadikan x sebagai subjek. So jadi 8 minus y minus 3 square equal x lah. Okay, so kita masukkan yang ni 8 minus y minus 3 square dekat dalam ni sebagai function belah kanan. Tolak, okay, function belah kiri, the left function. Okay, the left function in this figure is this straight line. So this is the equation of the straight line. Y equals x plus 1. Tapi kita tak boleh letak x plus 1 dalam ni sebab kita nak in term of y. So modify dekat sini, y equal to x plus 1. Jadikan x sebagai subjek. So y minus 1 equals x. So kita take y minus 1 as our function, left function. Okay, so macam mana nak selesaikan? Ni squarekan lah. Selesaikan dalam bracket ni, and then selesaikan dalam bracket ni, we will get y plus 1, okay, negative y square plus 5y. Okay, and then kita kembangkan, lepas tu integrate. Okay, lagi satu, macam mana nak dapatkan dia punya limit ni? Limit of the integration from 0 to 5. Okay, remember if we integrate it by, regarding to dy, so we need to put point of y here. Okay, point y sebagai kita punya limit. Jangan point x, akan jadi salah. Okay, so apa point y dia? Ingat dekat sini boundary dia adalah daripada sini sampailah sini. So kita kena cari nilai dekat sini dan nilai dekat sini berapa. So dekat sini of course kita tahu 0 lah. Dekat sini kita tak tahu berapa nilai y kat sini Tapi kita tahu ini adalah intersection point between these two graph. Okay, straight line ni dengan curve ni dia intersect dekat sini. So kita kena cari intersection point between these two curves. So macam mana nak cari? Macam sama yang saya belajar ajar minggu lepas lah. Okay, kita kena equalskan these two functions. Okay, this function and this function kita equalkan. And then bawa sebelah kiri semua equals 0. And then find the value of x. Okay, ini value of x, meaning that it intersect at negative 1 and 4. So maksudnya dekat sini nilai negative 1, ni nilai x nilai x, negative 1. Dekat sini 4. Tapi kita tak nak nilai x, kita nak nilai y kat sini berapa. Okay, so kita tahu kalau when x equal to 4 akan jadi y equal to 5. Macam mana dapat? Masukkan dalam mana-mana function. Contohnya kita masukkan dalam ni, y equal to x equals 4 kat sini, plus 4 plus 1 equal 5. So nilai y kat sini adalah 5. So kita tahu limit dia daripada 0 hingga 5. Okay, so kita letak 0 hingga 5 lah kat sini. Okay, example 5.25. Okay, repeat example 5.19 using shell method. Okay, shell method. Okay, repeat example 5.19. So kita refer 5.19 yang mana? Okay, 5.19 yang ni. Okay, so tengok balik soalan ni. Axis of revolution dia dekat sini. Okay, y equal to. So the axis of revolution is horizontal line. Dan dia punya shaded region belah bawah axis of revolution. So kita nak guna formula yang mana? Formula yang ni. Okay, theorem 5.12. So kita nak guna formula yang ni lah. Okay, so, kita tengok solution dia. Yang ni Okay, so formula theorem 5.11, the formula is V equals 2 pi and then AB
K minus theorem 5.12 kan. Okay, 5.12. Sebab dia punya shaded region di belah bawah axis of revolution. Okay, so K minus Y Fy minus Gy dy. Okay, so K is our axis of revolution, F ni adalah function belah kanan, G belah kiri. So our K is 2 sebab dia punya axis of revolution dekat Y equal to 2. Okay, and then left function, function belah kiri and function belah kanan tolak dengan function belah kiri. So you all boleh refer dekat example 5.19 tadi 5.19. Kita tengok yang tadi 5.19. Mana 5.19? Okay, yang ni. So which is the function belah kanan? So function belah kanan dia yang ni lah. Belah kanan apa equation dia yang mana? Yang ni. Function belah kiri yang straight line ni. So ini equation dia. Okay, tapi dalam formula tu kita nak integrate by dy. So kita kena jadikan x sebagai subject. So kita kena modify sikit lah. Okay, darat silang akan jadi 2y equal to x square. So square root 2y sama dengan x. So square root 2y ni yang kita nak masukkan dalam function setup formula tu. Okay, yang ni kita ambil y. Okay, x ni sebagai subjek, so kita ambil y. So yang ni square root 2y minus y. Okay, kita tengok balik yang tadi. Square root 2y minus y. Okay, square root 2y minus y. Okay, and then yang ni you all refer balik figure tadi. Yang ni kena ambil point dekat point y daripada 0 hingga 2. Okay, this one example 5.26. Okay, so next example is example 5.26. We need to repeat example 5.21. Okay, 5.21 using shell method. So let's refer example 5.21. Okay, 5.21. Where's 5.21? Okay. Okay, this is example 5.21. Sorry, ini example 5.16. Okay, example 5.21. Okay, yang ni. Okay, last time kita solve soalan ni pakai apa ni? Pakai washer method. Okay, tapi this time kita nak guna shell method. Okay, so first we analyze where is the axis of revolution and where is the shaded region. Okay, so this is the shaded region. Shaded region kat sini, and then ini adalah axis of revolution. So axis of revolution located at left side of the shaded region. So kita refer dekat nota ni tadi. Okay, so this time we are going to use this theorem. Okay, theorem 5.9 sebab dia punya axis of revolution bentuk vertical, and then dia sebelah kiri shaded region ni. Okay, so kita guna formula yang ni. Okay, kita tengok balik dekat page tadi. Okay, this one. So formula dia tadi adalah V equals 2 pi AB and then X minus K. Ini formula dekat theorem 5.9 tadi and then Fx minus Gx dx. Okay, so our K is 1, negative 1 sebab dia punya axis of revolution dia dekat X equal to negative 1. So our K is negative 1. So dekat sini nampak jadi X, Kx minus
K gantikan -1. And then ini adalah function sebelah kanan, function sebelah kiri. Okay, kanan dan kiri. So kita tengok page tadi sekejap. Mana tadi? Okay, yang ni. Okay, function belah kanan. Yang untuk integrate by dx bukan function kanan kiri. Kita tengok function atas tolak function bawah. So function atas yang ni. Okay, 2x. Function yang bawah yang ni. Okay, x square. So 2x minus x square. Mana tadi? Okay, yang ni 2x minus x square. Okay. And then integrate dekat sini, point dia mesti ambil daripada point x tadilah. Okay, kejap. Kita tengok balik point x kita nak ambil yang mana? Okay. So point x kita kena ambil daripada sini sampailah sini. Okay. Daripada 0 hingga 2. Okay, 0 hingga 2. And then integrate macam biasalah. Okay, kena selesaikan yang ni dulu. Then integrate. And then last kali darab dengan 2 pi kat luar. Okay, next example. Example 5.27. Okay, find the volume of the solid obtained by this function. Okay, y equal x plus minus 1. So y equal x minus 1. Yang ni lah straight line Straight line ni equation dia ni. And y equals x minus 3 square. So yang ni. Ini function dia y equals x minus 3 square. When it is rotated at y axis. Okay, so maksudnya adalah ini adalah axis of revolution dia. Okay, ini paksi yang dia berpusing 360 darjah. So ini adalah shaded region. Okay, so this time kita nak guna formula yang sama lah dalam theorem 5.9. Okay, 5.9 sama dengan formula yang ni tadi. Okay, so you all boleh tengok So saya salin balik formula yang sama. X minus K fx minus gx dx. Okay. So x minus k mana? Okay. So kita set upkan formula dia V. Apa tak boleh tulis? Sekejap Okay, so equation kita akan jadi V 2 pi. Okay, A dengan B ni mesti ambil point X lah. Point X di mana shaded region tu berada. So shaded region tu daripada sini sampai sini. So 2 hingga 5. Okay, kalau dalam graf ni dia tak bagi, dekat sini dia tak tulis pun berapa, dekat sini tak tulis berapa. So kita kena find out sendiri. Okay, macam mana nak find out? You all boleh nampak point kat sini dengan point kat sini adalah intersection between these two function. So intersection kita boleh equalkan dua-dua function. So x minus 1 equals dengan x minus 3 square. Okay, and then bawa semua sebelah kiri equal 0. Selesaikan, find the value of x. So ini guna calculator saja Boleh factorize guna calculator. And then we got x equal 2 or 5. So maksudnya 2 is here and 5 is here. So kita dapatlah dekat sini 2, dekat sini 5. Okay. And then x minus k. X minus k. K kita kat mana? Okay, k adalah axis of revolution. So dekat sini axis kita. Okay, dekat y-axis apa equation dia? Equation dia x equal 0. So our k is 0. Okay. And then f minus g. F is the upper function. G is the lower function. Okay, upper function yang mana? Yang sebelah atas ni lah. Okay, sebelah atas. Yang mana equation dia? Ni. Okay, x minus 1. Minus gx. Gx is the lower function belah sini. So, apa equation dia? This one. X minus 3 square.
dx. Okay, so itu kita punya formula setup. Ni lah yang ni. Okay, sama macam saya tulis tadi. So kita solve in the bracket. Okay, and then integrate and insert the limit 5 and 2. And then the answer will be multiply with 2 pi. So this is the final answer. Okay, next example. Example 5.28. Find the volume of the region bounded by this curve, and this straight line. So the shaded region dia dekat sini lah. Okay, when the region is revolved 360 about line x equals 6. So this is line x equal to 6. So line dia terletak di sebelah kanan shaded region. So kita akan gunakan formula yang ini, teorem 5.10. Okay, yang ni. Okay, so saya salin balik formula dia 5.10 V equals 2 pi AB K minus X Fx minus Gx dx. Okay, so this time our K is 6 dekat sini, sebab kita punya axis of revolution X equal to 6. So our K is 6. 6 minus X lah dekat sini. So integrate daripada berapa ke berapa. Okay, A dengan B ni mesti point X. So maksudnya point dekat sini berapa dan di sini berapa. Okay, so dekat sini dia tak bagi nombornya berapa. So kita kena find out. Macam mana nak find out? Ini adalah point dekat sini adalah point dekat sini, dan point dekat sini adalah intersection between these two function. So kita buat intersection, nak cari nilai X lah macam tadi. Okay, so dua-dua equation ni kita equalkan. Okay, 2 square root X minus 1 equals X minus 1. Okay, so kita selesaikan kat sini, 2 bawa ke kanan, so bahagi 2, and then square root bawa ke sini akan jadi square. So square kan dapat ni lah. Okay, and then kita darat silang dapat yang ni, and then semua bawa ke kiri, tinggalkan kosong sebelah kanan, and then masuk dalam calculator, kita cari nilai X, kita akan dapat 1 dan 5. So of course kat sini 1, kat sini 5 lah. So kita punya integration daripada 1 hingga 5. Okay, and then function f and g. F is the upper function yang ni. And then lower function yang ni. So upper function kita boleh terus ambil yang ni lah, sebab kita nak integrate by dx, kena ada variable x. So 2x minus 1 minus g kita adalah x minus 1 dx. Okay, so itu cara setupkan formula dia. Okay, so you all boleh nampak sama macam yang ni. Okay, sama. So kita tengok macam mana nak solve dia. Okay, remember dekat sini negatif. So negatif dia akan jadi positif. Okay, lepas tu selesaikan dalam bracket, and then integrate semua. Masukkan limit 5 dengan 1. Dekat sini dia ada skip jalan kerja lah, dia tak tunjukkan. Masukkan 5 dengan 1, dan nanti dapat jawapan last kali, multiply with 2 pi. So you can write your final answer in term of pi. Okay, so that's all for the example for shell method. Okay, so dekat sini the conclusion is during the course of this chapter, okay, chapter 5 ni, we have learned 2 applications of integration. The first application of integration that we have learned in this chapter is to find the area under graph and area between two curve. Okay, next kita belajar second application of integration, which is to find the volume of revolution. Okay, 3 methods have been learned. First, disk method, washers method, and shells method. Okay, each method has their own properties and their own formulas in order to calculate the volume that revolve on certain axes. Okay, so that's all our syllabus for this week.
which is we are in the final week, so we can proceed with doing tutorials after this, and we will discuss the answers in our tutorial class. Okay, so till then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.